So last time also we had some question, and today also we are going to have some paper question, and so we will try to answer the questions. And by the way, so have you done your exam, Senura? Have you done your exam? No, sir. In April 21st. April 21st. Why so it's late? After Don't know, sir. you have a sports meet, then Yes, after sir. that New Year, then only you have, no? Yes, sir. Right. But Akka did it. How about that? She's telling it's easy. It's right, good. It should be easy, and you should take 100 out of 100, right? By the way, so you can get any help this also, right? So I will give you some question, right? Mm, which of what is often referred as the brain of the computer, right? So you can write down the question. What is often what is often what is often referred, referred, referred as the as the as the brain of the computer, brain of the computer, brain of the computer. Okay, now here I have 4 answers. So you just listen and let me know what is the correct answer. Okay. First is monitor, second one is CPU, third one is hard disk, fourth one is RAM. Monitor, CPU, hard disk, RAM. So what could be the Sir, first? can I take? CPU. Yes, CPU. What about Thinil? CPU. Yes, the correct answer is CPU. It's very easy, no? Yeah. But these sort of questions are coming to the exams, no? That's what I'm telling you. So you should take 100 out of 100 because it's very easy. Right, next question. Ilanga prashna. Which of the following is a main function of a CPU? Which of the following? Which of the following? Which of the following is the main function of the CPU? Is the main function of the CPU? Right. ඔන්න මං කියන්නම් ඒවා ටික. Displaying images, ඊළඟ එක දෙවෙනි එක printing documents, තුන්වෙනි එක processing data and instructions, හතර connecting to the internet. මං ආයි කියන්නම්. Displaying images, printing documents, processing data and instructions, connecting to the internet. So what is the correct one, Tinu? Data and data and internet. Data and තුන්වෙනි උත්තරේ නේද? yes. සිනිරු ඔයාගේ උත්තරේ? Processing data and instruction. Yes, that is the correct answer. Processing data and instructions. Right, next question. The CPU consists of The CPU consists of
The CPU consists of two main components. Two main components. Two main components. Full stop. What are they? What are they? What are they? හරි ඒකට ඒකේ උත්තර ටික input and output දෙවෙනි උත්තරේ software and hardware තුන්වෙනි උත්තරේ CU and ALU හතරවෙනි උත්තරේ mouse and keyboard Sir, what is the third one? මම ආයි කියන්නම් first one input and output second one software and hardware third one CU and ALU fourth one mouse and keyboard yes Tinu what is the answer CUNL. Senura CUNL. okay Software and hardware. CPU එකේ පුතේ software hardware නෙමෙයි ඉන්න ඕනේ CU and ALU CPU එකේ කොටස් දෙක තමයි CU and ALU එතන හරි උත්තරේ C හරි උත්තරේ C CPU CU and ALU කියන එකයි හරි වලට හරි දාන්න වැරදිට වැරදි දා ගන්න හරි උත්තර ටික ලියා ගන්න හැම වෙලෙම හරිද පුතේ ප්‍රශ්නෙට හරි උත්තරේ ලියා ගන්න ප්‍රශ්න ලියනවා උත්තර ටික අහුම්කම් දෙන උත්තරේ බලනවා හරි උත්තරේ ලියා ගන්න එච්චරයි ඊළඟ එක which unit inside the CPU performs mathematical calculations like addition and subtraction හරිද which unit inside the CPU performs mathematical calculations like subtraction addition and subtraction answers ටික අහගන්න ඉතින් ඔක හරි යන්න ඕනද Pencil එක එසේ ගන්න කි. ගන්න ගිහිල්ලා ගන්න ගත්තද alright පළවෙනි උත්තරේ control unit දෙවෙනි උත්තරේ memory unit තුන්වෙනි උත්තරේ arithmetic and logic unit හතරවෙනි උත්තරේ storage unit Sir, can you tell it again? yes control unit memory unit arithmetic and logic unit storage unit control unit memory unit arithmetic and logic unit storage unit so what will be the correct answer
Arithmetic and logical unit. Yes, number C, arithmetic and logic unit. Next one. Okay. Fifth one. ප්‍රශ්නය what is the primary role? What is the primary role, ROLE, role of an operating system, of an operating system? What is the primary role of an operating system? හොඳයි මං කියන්නම් අහගන්න පළවෙනි උත්තරේ to create spreadsheet දෙක to manage hardware and providing user interface තුන to clean the computer's physical parts හතර to scan for virus only I කියන්නම් I කියන්නම් I repeat it to create spreadsheet to manage hardware and provide the user interface to create the computer's physical parts, to clean the computer physical parts, to scan for virus only. So can you tell the second one again? Second one is to manage hardware and provide the user interface. To provide the second one to manage hardware and provide a user interface. මොකද්ද සෙනුර උත්තරේ? Second one, sir, to manage hardware and provide a user interface. Yeah, correct. That's correct. That is the answer. Sixth one. Which of these is an example of a popular operating system? Right? උත්තර ටික Microsoft Word දෙක Google Chrome තුන Windows 11 හතර VLC player අයමත් Microsoft Word Google Chrome Windows 11 VLC player
Yes, Tinu? Answer? Third one, Senura? Windows 11. Yes, third one, Windows 11. Third one, Windows 11. Next one. A user interface is a user interface is उत्तर टिक a parts of of the CPU, a part of the CPU parts of the CPU පණුතරේ parts of the CPU දෙවෙනි එක the way a user interact with the computer තුන a type of computer cable හතර the computer's power supply the computer's power supply. Can you tell it again, sir? Yes, I will tell you again. හරි. I can a part of a CPU the way a user interact with the computer, a type of computer cable, the computer's power supply. හරිද? මොකද ආපු උත්තරේ? Or part of a computer? A user interface is ඔයා කියන්නේ part of the computer. එතකොට තිනෙව් කියන්නේ Third one, third one a type of a computer cable. දෙන්නම වැරදි.
user interface කියලා කියන්නේ පුතේ පරිගණක අපි පාවිච්චි කරන්න යද්දී අපිට කම්පියුටර් ලබා දෙන ඉන්ටර්ෆේස් මුහුණත. එතකොට ඒක a use of a part of CPU නෙමෙයි. The way a user interact with the computer. user computer එක වැඩ කරගෙන යන්න තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඒක. එහෙනම් B තමයි උත්තරේ. උත්තර ලියා ගන්න. The user sorry the way a user interacts with the computer. The way a user interacts with the computer. Right? Okay. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. Tiene más internet, medical, medical. Me quiere. Which operating system is commonly used for mobile smartphone. Answers, write down the අහගන්න answers ටික. Mac OS, Android, MS DOS, Linux Mint. Mac OS, Android, MS DOS, Linux Mint. මොකක්ද උත්තරේ? Sir, it's Android. තිනිව්? Android. Yes, it's Android. That's correct, Android, right? Right, next question. When you turn on a computer,
the process of loading, the process of loading, the process of loading process of loading, the operating system is called, the operating system is called උත්තර ටික ප්‍රශ්න පැහැදිලි නේද? ප්‍රශ්න පැහැදිලි නේ පුතේ? මම කියන්නම් when you turn on a computer the process of loading the operating system is called, right? උත්තරේ saving, දෙවෙනි එක editing, තුන්වෙනි එක booting, හතරවෙනි එක refreshing. saving, editing, booting, refreshing. මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? Saving. මොකද්ද සිනුර? Saving. ඔයාගේ උත්තරේ saving. තිනිව්? Same answer. හා? Same answer. නෑ පුතා වැරදි. මම ඒක තේරුම් කරන්නම් ඔයගලන්ට, right? මෙහෙමයි. පුතා දැන් ඔය කම්පියුටරයක් ඔන් කරපුවම ඉස්සෙල්ලාම කම්පියුටරේ තියෙන දේවල් අපි කියන කන්ෆිගර් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ hard disk එක තියෙනවද, RAM එක තියෙනවද, motherboard එකේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවද, ඊළඟට කොච්චරක් RAM තියෙනවද, අනිත් වගේ තොරතුරු ඔක්කොම චෙක් කරනවා පුතේ. චෙක් කරලා බලලා ඒක ඔක්කොම ඕකේ නම් තමයි මැෂින් එක ඊළඟට ස්ටෙප් එකට ගිහලා අපි කියන BIOS කියලා එකට යනවා. මේ BIOS එකෙන් තොරතුරු අරගෙන තමයි ඊට පස්සේ ඔපරේටිංగ్ සිස්ටම් එක ලෝඩ් කරගන්නවා. ලෝඩ් කරන්නේ hard disk එකට. ලෝඩ් කරගෙන වැඩ කරගෙන යනවා. ඒතර ඒ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා බූටින් කරනවා කියලා. හරිද? බූටින් කරනවා කියන්නේ මැෂින් එක ඕන් වෙන ප්‍රොසෙස් එකට අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? බූටින් කියලායි. එතකොට ඒ බූටින් එකට අපිට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා RAM එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් අවශ්‍ය වෙන කීපයක් තියෙනවා. දැන් පුතාලට මේක උත්තරේ එන්න ඕනේ මොකද්ද? එතකොට බලන්න මේ බලන්න. When you turn on a computer machine එක on කරද්දී the process of loading operating system to the core. කියන්නේ මෙවුම් පද්ධතිය කම්පියුටර් ලෝඩ් වෙන එකට තමයි කියන්නේ පුතා අපි මොකක් කියලාද? බූටින් කියලා. එහෙනම් හරි උත්තරේ එන්නේ C බූටින් කියන එකයි. හරිද? right. ඊළඟ එකත් අපි ලියාගමු. Number 10. හරි නේද? අන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නය which component of the CPU which components of the CPU which components of the CPU
acts, 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 acts like a, acts like a, acts like a traffic policeman, traffic policeman, traffic policeman. Comma, directing the flow of data, directing the flow of data, comma, directing the flow of data. Directing Directing the flow, 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 flow of data. D है, और ये है और आप पूछ रहे हो උත්තර ටික ලියා ගන්න අහගන්න ALU CU register cash ALU CU register cash මේක ටිකක් අමාරුයි ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලා එකයි මේකයි දෙකම ටිකක් අමාරුයි කමන්නේ try කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ මං කියා දෙනවන්නේ phone
question 1 හරි මම කිව්වේ පුතේ which component of the CPU acts like a traffic policeman directing the flow of data ඒ කියන්නේ පුතේ CPU එකේ මොන කොටසද කියලා අහනවා අර පොලිස් කාර්යය ට්‍රැෆික් පොලිස් අංකල් කෙනෙක් එහාට මෙහාට වාහන යව කරනවා වගේ මේ data ටික එහාට මෙහාට control කරන්නේ කවුද කියලා අහනවා CPU එකේ මොන කොටසද කියලා අහනවා හරිද එතකොට CPU එකේ මොන කොටසද මම උත්තර දුන්නා ALU CU register memory cache ඕකෙන් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ සෙනුරගේ උත්තර මොකද්ද සෙනුර memory register. memory register එතකොට තිනිව් CU. very good උත්තරේ පුතේ CU control unit පුතා right memory register එකේ memory මතක තබා ගන්න එකනේ register එකෙන් cache එක register එකේ එන්නේ නේද නමුත් CU එකෙන් තමයි control කරන්නේ එහාට මෙහාට control කරන data යන්නේ කරන්නේ එහෙනම් CU තමයි උත්තරේ එන්න ඕනේ හරිද control unit තමයි උත්තරේ එන්න ඕනේ right right තා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක ඇවිල්ලා නිකන් structured question එකක් මෙන්න මෙහෙම එකක් අහනවා list 3 main tasks performed by the operating system list 3 main tasks performed by the operating system List main task. list 3 main tasks list 3 main tasks performed by an operating system හරි ටාස්ක් තුනක් ලියන්න බෑ පොත බලලා ඉවත් කමක් නැහැ
ඉවරයි සර්. ඕකේ හරි මොකක්ද දෙන්න උත්තර කියන්න බාන සෙනුර Control the function of the central processing unit, manage the computer memory efficiently, controls the activity related to storage devices. ඕකේ no problem මේන් ටාස්ක් වම් පුතා අපිට අකම නැබලමුක කාගේද තිනුගේ Manage the hardware, work easily with the computer, controlling the function in CPU. ආය කියන්න පුතේ Manage the hardware, work easily with the computer, control all the functions in CPU. දෙකයි නේද අනිත් තුන්වෙනි එක Controlling the function in CPU. හරි එකක් controlling function අනිත් එක Work easily with the computer. work easily with the computer හා ඒක එච්චර ලොකුම මේන් එකක් නෙමෙයි නේද work with the easily computer කියන එක ජෙනරල් එකක් නේ ඒක අපිට පොයින්ට් එකකට ගන්න අමාරුයි පුතේ හැබැයි අනිත් දෙක හරි එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් පුතා අපිට මේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකේ එකක් තමයි managing the hardware කියන එක නේද managing the hardware කියන එක hardware manage කරනවා ඊළඟට user interface එකක් දෙන එක නේද The ඊළඟට manage the memory hardware කියන එක memory controlling එකත් ඕකේ ආ manage the hardware කියන එක ලිව්වා. ඒක හරි ඒක හරි ඒක මේන් එකක් right එතකොට මේ සෙනුරගේ එක වැරදි කියලා කියනෝනේ මේ පුතා අපි උත්සාහ කරලා බලන්න ඕනේ අර අපි අවශ්‍යතාව පුතා අපි ලිස්ට් එකක් හැදුවොත් ඒකේ උඩින්ම එක තමයි අපි ලියන්නේ ඉස්සලාම ඊළඟට මෙහෙම ගන්න වෙන්නේ නැතු ඔයා කරපේක ඔයා ලියපේක වැරදිමයි කියලා මෙයා කරන්න බෑ ඒකත් හරි right ඕකේ වෙලාව හරි නේද එහෙනම් අපි අද තව ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා අපි ඊළඟ සේවා කරමු ඒක කරමු right එහෙමනම් සෙනුර හිට එන්නේ නැහැ නේ අපි එතකොට ඔයාලට ලින්ක් එක දාන්නම් මේකට දාන්නම් බලලා ගන්න right okay එහෙනම් පුතේ god bless you නම් බුත් සරණයි ජස්පීටයි Thank you, sir. Just be ජස්පීටයි Thank you, sir. Thank you, sir. okay පුතේ god bless you